documentary filmmaker, and he lives in the Netherlands for the past 12 years. Yeah. And I leave it for him to give you the rest of the information about himself and about his work. So welcome. أنا أسكن في هولندا لمدة 12 سنة. بعد الأحداث ب6 شهور لما أول لجوء اللي صار لتركيا. I live in Holland now for 12 years, and after the circumstances that happened, I first went to Turkey. Yeah. في أحداث مدينة جسر الشغور هي كانت أول عملية للجيش اللي قام فيه يعني مثلا في استخدام الهليكوبتر وضرب المدينة، ومن هذا الشيء كان أول دفعة لجوء بشكل كبير. The first city that it was hit by a helicopter, and the amount of refugees who came out of this city was so big. And the city's name is جسر الشغور. الشيء اللي صار اللاجئين اجوا لتركيا. الحكومة التركية في طبعا هذا في الصيف 2011. اعتقد انه ما راح احكي كثير لانه حفرجيكم فيلم وثائقي، بس انا طلعت للحدود بسبب واحد، لانه الحكومة التركية كانت تمنع دخول الاعلاميين لمراكز اللجوء. So, as we said earlier, the big amount of refugees who came out to Turkey, and the Turkish government didn't allow the refugees, didn't allow the people who are, most of them, the media and journalists, to go to the refugee camps. ولذلك أنا برأيي حق كل لاجئ إنه يقول قصة اللي صار معه. So I believe that every refugee has the right to say his own story and what happened with him. وهذا السبب اللي خلاني أطلع للحدود مشان يمكن أروي قصته. And that's why I went there. Maybe I will be able to tell their story, so we can see them there. Okay. This document, I made this documentary with a friend of mine. He's also a journalist from the UK. It is not only my work. We made it together. Make it big. So we're now just outside the Turkish village of Göbekli, where a lot of the people fleeing Syria have been arriving. Just in this valley down here is the border, and over there there's a little tent city where there are about 3,000 Syrians camping out there who have fled their villages. We're hoping that we'll be able to talk to some refugees when we go down there. This is the same slogan that the Turkish Tunisia. officials have been very efficient on one level in welcoming the refugees from Syria. But the main problem with the Turkish camps is that they're basically being run like detention centers. The Syrians who have fled are not allowed to leave the camps. They're not allowed to talk to journalists and tell their stories. And they're not even allowed to meet friends and more distant relatives. And the main reason why these camps are so tightly controlled is because the Turks do not want these people to tell their stories about the atrocities they suffered inside Syria, because they don't want to have a standoff with their Syrian neighbor. In what was supposed to be a press tour, we were banned from filming or even interviewing Syrians. So we found someone to sneak in a camera for us and talk to people inside. Okay, Hassan, here's the camera, and we were wondering if you could just go and film the people in there.
Yes. جينا هاربين، نحن حطنا على عرضنا وعطلنا، نحن حطنا على عرضنا وعطلنا، هربنا وجينا بيت. نحن جينا بالجبيل في الليالي الأحيانيين، من بريري جينا، ما جينا بطول على البيوت. من بريري جابونا من البيوت، من بريري. مشان عرضنا، مشان نسانا. هربنا وجينا لهوني. نحن عم نفصلوا شيء أكثر مما يتصور الكهف. This without subtitle. I think we have also other version. Looks like the first one is English, that one is Netherlands. Deze vrijdag tot en met zondag is het weer garage sale bij Albert Heijn. Topproducten van aanmerken voor waanzinnig lage prijzen. Een Samsung Galaxy Tablet 2.0, maar €199. Een Black & Decker laplaser, maar €59. En een TomTom XL Classic, maar €99. Eerste klas producten voor tweedehands prijzen. Gewoon bij Albert Heijn. Yeah. This is with, I think was. Okay. You want to move it forward to the I will. reason why these camps are so tightly controlled is the Syrians who have fled are not allowed to leave the camps. They're not allowed to talk to journalists and tell their stories. And they're not even allowed to meet friends and more distant relatives. And the main reason why these camps are so tightly controlled is because the Turks do not want these people to tell their stories about the atrocities they suffered inside Syria, because they don't want to have a standoff with their Syrian neighbor. In what was supposed to be a press tour, we were banned from filming or even interviewing Syrians. So we found someone to sneak in a camera for us and talk to people inside. Okay, so here's the camera, and we were wondering if you could just go in and film some people, just interview a few people. Yes. جينا هاربين، نحن حطنا على عرضنا وعطلنا، نحن حطنا على عرضنا وعطلنا، هربنا وجينا بيت. نحن جينا بالجبيل في الليالي الأحيانيين، من بريري جينا، ما جينا بطول على البيوت. من بريري جابونا من البيوت، من بريري. مشان عرضنا، مشان نسانا. هربنا وجينا لهوني. نحن عم نفصلوا شيء أكثر مما يتصور الكتائب والشبيح دماء الأسد وبشار الأسد رامي مخلوق. عم يفصلوا بهالعالم كله بيذبحوه على بدي مهد أبوه ما مهد لجسر الشغول، بدي هو بدي مهد لجسر الشغول، بدي يسحبها لجسر الشغول تموت. يا أبو يسقط الشعر الأسد. شو الأسباب اللي خلتك تترك بلدك وتجي لهون؟ الأسباب اللي خلتنا نترك بلدنا القمع الدموي والمجازر اللي ارتكبها النظام عنا، قطع الأعراض، قتل الناس في الشوارع، قتل الأطفال، قتل الدواب، ما خلوا لا زرع ولا أيام بني آدم عم يتحرك أبدا. هن مشانين حصاد كامل، أي حركة شافوها في الجبل في البيت في الهاي دمار كامل. راشد كلها دبابات ومدافع قهاوي. شو اللي بخليك ترجع لهونيك؟ ما بخليني ارجع لهونيك اذا ما سقط النظام. People in the camp seemed scared and angry, but without speaking directly to them, it was hard to get a sense of what's going on. We met Mohammed Fizo, an activist who recently left Syria to get an idea of life under the oppressive regime of President Bashar al-Assad. الشباب المتواجدين على الارض كلهم بيعرفوا شو الوضع، وكلهم محتقنين، وكلهم يعني متضايقين ان كان اجتماعيا وسياسيا وثقافيا ومن كل النواحي، يعني في ضغط على الناس، وكان بدها فرصه لحتى تطلع وتحكي. بس الخوف اللي الخيم علينا من 40 سنه كون انه اي شخص ممكن يحكي كلمه بروح 20 سنه ما بيطلع من السجن، يعني مشان كلمه او مشان حرف يعني. وكثير من الناس انا بعرفهم بالاسماء، فيني اعطيك اسمائهم يعني. اعطيتهم 17 سنه، بعد 17 سنه قالوا لا تواخذونا معه، انتم ما طلع عليكم شيء يعني. فعادي كثير اذا انت تحكي كلمه ممكن يعدموك ويقولوا انه ما حدا بيعرف وين راح، اختفى خلاص. وانا لي اقارب
4-5 أقارب لحد الآن ما بنعرف وين هن، لا سلمونا جثته، لا عم حكموا، لا قالوا لنا إنه هو عندنا محبوس. So we've been told that basically the best place to talk to Syrians is in Syria itself. So what we're going to do is we're now going back to Gaveci, and we're hoping to find there some smugglers who will take us through the little wooded, mountainous area around the border and actually into the Syrian refugee camp next to the village of Khibet al-Joz, so just inside Syria. We're told it's fairly safe. The risk is that you get picked up by Turkish soldiers. There are no Syrian soldiers around, obviously we hope. We're back in Gaveci and we've come here hoping to cross over into the Syrian refugee camp on the other side of the border. There is a lot of people are coming over from this Turkish village to bring food to the refugees there because they're in a pretty desperate situation. They're running out of food and water. So we have some bread here that we bought, and we just met Enes. Enes, can you show us your leg? عندما كنت أقود حافلتي ومعي بعض العائلات أولاد وشباب وكان معي بعض النساء، قام الجيش السوري عندما دخل المدينة بإطلاق الرصاص علينا، وتكلم معي صديقي بموضوع أن هناك عناصر إيرانية قامت الحكومة السورية بجلبها لقنص الشعب الأعزل الذي يقوم بالتظاهرات السلمية. 5 أشخاص من الذين كانوا معي أصيبوا بجروح، و2 جروحهم بالغة، وامرأة معنا في الباص فقدت صغيرها الذي كانت حامل به في الشهر الخامس. الأشخاص الذين تم علاجهم في تركيا عالجنا أنفسنا وأخرجنا رصاصات من مكانات أمكنة الإصابة. بعد ذلك عدنا إلى مخيمنا. سوريا حرة حرة بشار اطلع برا، سوريا حرة حرة بشار اطلع برا. We are very happy when you let us live our life with freedom. Okay, Bashar? We're now in Syria. We're in the Syrian village of Khibet al-Joz, where a lot of refugees are staying before they come into Turkey, if they have to come into Turkey. It's my first time in Syria, and Roj, who we're doing this documentary with, it's not his first time in Syria, but Roj, this is pretty amazing for you, isn't it? I am after 12 years that I leave Syria. I've not from Syria, and this is my first time under the sun of Syria. And since when? 12 years ago, I left Syria, and this is the first time I'm in Syria. I'm very happy to be here with these people, and it's a very special moment for me. It is. It's a dream that I come back to Syria and with this situation that we fight for our freedom. We fight with our weapons, the camera and the Facebook and YouTube. That is our weapons. And I think our weapons is more powerful than his weapons, the weapons of Bashar al-Assad. ايش اسمه هاي براءة الذمة وقت اللي خلصت الجيش، هاي الإجازة يعني الشرطة الاحتياطي درويش فيدو، وحدة الأمن المركزي بحمص، تاريخ 2011/5/15. أول شيء يعني إجا الشرطي تبع المخفر ضيعتنا، أعطاني تبليغ عني لا عمي الوطن عم بينادينا ولازم نروح نلبي ونحمي المواطنين والوطن، على أساس في عصابات مسلحة يعني اللي كنا عم نشوفه على التلفزيون وقت اللي رحنا شفنا شيء ثاني، شفنا المتظاهرين يعني ما بإيدهم إلا الورد وأغصان الزيتون، يعني شيء أخضر يعني ماسكينه هيك بإيدهم يعني والله العظيم شيء منظر ببكي وقت هاي. أنا أول عالم كنت أبكي بس خبي دموعي كرمال أني أتحسب إذا أني شيء قناصة دار علي يعني. وفوق على السطح
كمان في يعني ايراني كمان معهم قناصات ويقنصوا على الشعب وعلى القوى يعني على التحت يعني من ايش اسمه من الشرطه والى ذلك والجيش وهيك. اللي كان مثلا ما يضرب دغري يقنصه، هذا اني كرمال نتفرج على الشيء عم بصير بالرفيقه، كان اضرب يا اما بتموت هيك. وصرنا ضربنا بالاهالي يعني بالاخير وقت صحت لنا فرصه وجينا على البلد خلص ما بقى لازم نرجع واعلنت الانشقاق. هربت من الجيش يعني شفت اني شعب مظلوم ولازم يعني بشتى الوسائل اني ساعده وايده. اذا انا مثلا انفصلت عن الجيش ورفيقي انفصل عن الجيش يعني ساعة الدولة بتتكركب، بتعرف اني يعني الجيش بحال الله لحظة يعني بصير بصف الشعب يعني، وهالشيء باذن الله راح يصير يعني. وهذا يعزز وأوسع الأمر الذي يمسك مفاهيم العدالة والمساواة والعدالة While in Syria, we also met Jamil Sayed, a top activist and member of the newly formed Opposition National Council. جميل صائب ناشط سياسي وحقوقي من جنس الشغور. نحن من بداية الاحتجاجات عم نحاول انه التظاهرات عم نحاول نغطي هذا الموضوع اعلاميا. انا ومجموعة من الشباب انه نصور نوثق نصور مواد فيديو نفعل موضوع على الانترنت بسبب عدم السماح لوكالات الاعلام بالدخول الى سوريا. الشيء صار انه في اصدقاء اثنين لنا من الكاست هلا اني قلت القبض عليهم من قارة 8 ايام طلعوا على التلفزيون امبارح بمنظر لا انساني. طبعا كان في عمليات تعذيب نحن كلنا بنعرف فيها. طبعا مهددين هن باهاليهم الموجودين في مناطق معينه. عم نطالب من كل صحفي وكل اعلامي في العالم بنناشد الجميع انه يصدروا بيان يطالبوا فيه بهالشخصين من الحكومه السوريه. شكرا لك. طالبنا بحقوقنا، طالبنا الجو كويس معنا في المجتمع كله بس يصعد النظام. يعني هلا انت طلبك كويس النظام. ايوه يعني ممكن ترجع الشغل قبل ما يسقط النظام. ان شاء الله اذا الله سمح. يمكن لا يمكن. You have to do with the internet or بس خلي صور. Many people there go to Turkey, went to Turkey. Do you know why? Because they listened, the Iranian snipers are shooting on us. So this way, with government forces a couple of miles away and closing, we decided it was time to leave. Anas, when do you think you'll be able to go back to Syria? It's like more a horror film. Regime I think it's, yeah, this was 30 months ago, and was no free Syrian army. And every day, the Syrian government killed about hundreds of Syrian people. And this time was nothing to do with war. It was, and it was very clear. You have the people, they do the demonstration against the government, and the government, they kill everyone, go and participate with demonstration. It was very clear, and the whole world look and don't doing anything. And what happened after that? A lot of the outside Syria, for example, Qatar or Saudi Arabia or
Turkey or every country, they support a part of the Syrian how you say المعارضة, the opposition. The part of opposition, they have to deal with them. And what we have now is very complicated situation in Syria. We have a lot of jihadi in Syria now in this area. We have How do the people know that the snipers are Iranians? I saw with my eye a lot of identities with because in Jisr al-Shughul was the building of the I think I have translation because a lot of مركز الأمن هجم عن طريق المتظاهر. كيف صار الأمن كان ماسكين شي حوالي 20 شاب بسبب So the police station was attacked because the police were having a dish كان في 20 and واحد من عائلة شخص من جسر الشغول كثير مشهور. And one of them was a famous person, one of the famous families in that city. الناس اللي يسكنوا على الحدود يشتغلوا في التهريب. And they وخاصة تهريب الأسلحة. Yeah, and smuggling weapons. وهالعائلة من أحدى أغنياء مهربي الأسلحة. And he was one of these famous families and the rich families. وهالعائلة هجموا مكان الأمن مشان يطلعوا. And this family attacked the police station to get this man out. بمكان الأمن كان في تتواجد من القناصين وهالأمور. الجيش السوري في ذاك الوقت اجى مشان يخلص الناس من مكان الأمن. Okay, the Syrian army then came to protect the police station. ايش حصل؟ هذول حرقوا كل شيء بمكان الامن والجيش اجى متاخر. They burned everything in the police station, this family, and the army came late. الناس كانوا خايفين لانه الجيش اجى بدبابات وهليكوبتر The people were so afraid because the army came with tanks and helicopters. مشان هيك حصل هجرة كبيرة بالمنطقة. That's why they emigrated from that city. بس هذا ما بيجاوب السؤال انه شو عرف انه they are Iranians. لا لانه هن شافوا يعني بالضبط ما بعرف ليش ايراني بس هن قالوا انه كان عندهم هويات ايرانيه. He asked how did they recognize that they were Iranian, and he said he doesn't know, but they saw identities of Iranians. وفي شيء ثاني كمان بالجيش السوري ممنوع حدا يربي لحية. And in the Syrian army, it's the rule, you are not allowed a man to grow up with beard. بس وكان في كثير لا بس هلا في كثير ناس بالجيش السوري with beard, and they assumed that they Can were. I just add that in 2009, when we had demonstrations in Iran and many protesters were shot dead in Iran, we were saying they are Syrian soldiers. We were saying they were Syrian snipers. Yeah. I'm not disputing that these were Iranians because we know that Iran is supporting the Assad regime. But I'm just saying that this is something that goes on in the region. When we don't like what's happening to our people, we can't accept that our own is going to kill our own. So we like to blame the others. We blame the Hezbollah and we blame the Syrians
for the killings in Iran, because we won't accept that Iranians can kill Iranians. Syria. Yeah, so it's easier to say they were Syrians. The Turkish media described a lot of people in camps as being Syrian mercenaries, and that they were taking refuge in the camps because they could get rest before they went back into Syria to fight. So the Turkish media is also misrepresenting this in terms of an understanding of what is happening, because it is convenient to describe these people as Iranian snipers or Syrian mercenaries, as opposed to a group of people who are avoiding conflict. Yeah. I think in this time, the Turkish government, it was the relation between the Turkish government and the Syrian government was very good relation, and it was nothing between the two countries. I saw one time a lot of the refugees, they don't want across the border to Turkey. They stay in Syria because they are farmer, and they have a lot of they cannot leave everything. Yeah, and the Syrian army, they are not allowed to come very near to the border of Turkey. What happened then? What happened? There was Bursa. I speak بالعربي. اجوا باصات من تركيا. باصات من تركيا لسوريا، اخذوا الاطفال والنساء وجابوهم لتركيا. That's why buses came from Turkey to that place عبروا and took the الحدود. women and children and وعبروا الحدود كمان. بعد ساعتين ما الباصات راحوا، دخل الجيش السوري. sure, man. Is, After 2 hours, the Syrian army came and القرية اللي كانوا فيها اللاجئين أصبحوا يضربوا فيها يعني and start shooting in that village. يعني يعني الحكومة السورية والحكومة التركية كانوا متفقين. So there was نحن an agreement. نحن راح ناخذ الأطفال This is how long ago? This film This is 2011 in summer. It was so before the Syrian army. Yeah. Before the Syrian army. Yeah, before the Syrian army, I think before after this was 5 months or 6 months later become the Syrian army. بس عفوا احنا يوم الجمعة الماضي يعني بثوا عنا على القناة بثوا عنا كيف الجيش الأسري عم يقتل الأطفال على الحدود، وكيف حتى السوريين عم يضغطوا على الأطفال، وكيف إنه يعني حتى الجنود يعني في اثنين انصابوا وهم عم بيسحبوا الطفل من أمه عبال ما هي يعني سحبوا الطفل وبعدين ادوا ضروه، وبعدين بينوهم حتى بالليل كيف إنه يكون في إضاءة لهم عشان يسهلوا طريقهم. يعني ما حاولتوا تاخذوا انتوا هيك لقطات، يعني احنا كان في عندنا تتبع من عند الحدود يعني حتى تأمين حماية لهم لخروجهم. Can you translate them? Yeah, can you let her translate for you? Okay, because you فيك تعيدي الجملة الفكرة الأولى إنه ما تبعت لك. احنا يوم الجمعة الماضي الأردن الجمعة الماضية كان في بث مباشر. There was a live stream on the TV. عملية إنقاذ للأطفال، يعني عائلات كانت تطلع من الحدود وكان في عمليات إنقاذ لهم. في عندنا انصاب 2 جنود من الجيش الأردني وهم بيحاولوا إنهم يعني يخرجوا طفل. Okay. They were showing how the Jordanian soldiers were going and saved the families, and how they also showed how they saved children, and 2 Jordanian soldiers were injured.
كان في عندنا حتى كمان إضاءة لهم للعائلات بحيث إنه لأنه كانت الدنيا ليل إنه نسهل طريقة خروجهم. And there were lights on the hallway to make it easier for them to reach Jordan. كان يعني دائما يعني بينوا لنا العمليات يعني ضلهم معهم يعني إنه يعني يومين مدة يومين هم بيصوروا كيف عملية خروج اللاجئين. They shooted that for 2 days to show how the refugees were coming out of Syria. هلا في عندنا احنا اعداد للي بيخرجوا بالمعابر هدول خروجهم رسمي فينا يعني في عندنا كمان نسبه للي بيخرجوا بطريقه غير يعني طريقه هروب عبر Number of them were going through the borders in officially way, and some of them were in unofficially way through mountains and يعني تقريبا 100,000 100,000 refugees. Yeah, this is unofficial. I think by October, this October, there is 300,000, more than 300,000 refugees, Syrian refugees. Everywhere or just? Yes, everywhere. Turkey, Lebanon, Jordan, Iraq, Turkey. قطع الحدود هون كان بشكل سري، يعني احنا قطعنا الحدود بدون لانه كانت في مخاطره من الجهه التركيه ومخاطره من الجهه السوريه. He's saying that they go through the borders in a secret way because it was risky from the Turkish government and the Syrian government. If I may suggest now, if there are any other questions, Rosh, can you join us at the for a drink? Yeah. Okay. So maybe if there are other questions, we can move upstairs to the atrium again for a drink. And thank you all for coming.